It's a real pleasure to have you here and to listen to you. As I said, we're talking too much. I would like to mention that in this academic building, we are moving from a debate that is under the pressure of policymakers toward the debate that is under the pressure of scholars, and they are so different. But with Carnegie, Carnegie's tradition is bringing together policymakers with scholars in order to understand and to develop new ideas concerning what is happening in this region. My address today, it's different from yesterday. I'm going to examine the issue that the conference is about. What is happening now in the region? Are you witnessing the emergence of new order? Are you witnessing the emergence of new political systems? Or is it a fake transformation? It's something that will not produce real changes to the youth, to the social movements, to the people in the ground. My view that we are witnessing a genuine transformation. We are witnessing a deep process of changes that for the first time since the period of independence during the 50s, now we are witnessing the emergence of a new political culture based on the willingness of the people in the ground. New political culture based on accountability, on transparency, on good governance, on fighting corruption, on fighting authoritarianism. We are in the beginning of this process. The question is not between secular and Islamist. The question is between authoritarianism and democracy. And the process that's going on right now in the Arab world and in many countries in the Arab world that now they are leading this process is reflecting this idea that we are moving toward building what many scholars is describing as a democracy within the cultural specificities of the region. This doesn't mean that democracy will be only elections. No. Democracy is human rights, is women's rights. Democracy is the minorities' rights. Democracy is political pluralism. Democracy is civil society. Democracy is free and independent press. The problem that we have now, that we are in the middle of many strategies, international strategies and national strategies. Different players, different actors. In the international level, we should take, at the beginning, we should take into account that the policy that has been developed by Western countries, mainly these policies were reactive, not active. No one was in position to predict what happened. And even if some scholars said that what's going on it's not good, but in general the policies that has been developed by the Western countries, mainly they are reactive. They try to adapt, not to be active. And until now, we are witnessing the lack of a coherent strategy in dealing with the changes that is happening in the Arab world. They're still working case by case, even with the Deauville's partnership. And now, after 1.5 years after Deauville
partnership when many Western countries decide to support and to accompany the transition toward democracy, but the result was so limited. So case by case, they are dealing with, and I am going to explain why. Why there is this problem that one of the international and the international organization and key player in the international scene, they suffered from the lack of a coherent strategy. Many reasons explain this. One of them, that they are still grappling with different goals, with different objectives in dealing with the Arab world. They need to secure the free access to oil and energy and the transportation of energy. They need to have to secure that the markets are open for their goods. They need to secure the integration of local authorities in their fight against terrorism, the security of Israel, the issue of the stability of friendly regime, and in the final stage, promoting democracy. And until now, they're still grappling with all these goals, at least 6 goals. And this has led to the emergence of the problem of credibility. They are the international community, international actors now are suffering from the credibility of their policies toward the Arab world. We heard very good words, but in terms of practice, in terms of policies, there is some exception, like the Moroccan case. But here I am speaking in terms of the whole region. And the problem, it's not only the issue of having all these goals. The problem also is related to the failure of building a new balance between values and interests. Sometimes, some scholars, even in Western universities, they said that there is no such balance. When there is a conflict between values and interest first. And they gave lots of examples in the art. What is happening now in Syria and in many countries. And really there is a real problem. And until now, my thinking that there is also a lack of building a realistic, even pragmatic approach that at least secure a minimum balance between interests and values, ideals. And if they succeed in this, I think it would be so good because they are going to deal with the new political and social actors who emerged after the Arab Spring. The second player is the Islamic movement, the moderate Islamic movement. We should take into account that after the Arab Spring, we noticed a decline within the extremist views. And the idea of bringing all different actors within the Islamic spectrum to be actors within the political system, to participate in election, this idea gains a lot within the Islamic movement. And even we witness that some groups
who in the past refused to participate in the election decide to build political parties and to participate in election. The problem that 2 years after, we witness the reemergence of new extremist ideas. What happened in Mali and other countries reflect this. The question now that there is a changing role of Islamic movements in the region, new position that oblige them to work on developing new policies, new alternatives to deal with social and economic problems, to work with the other political actors, with the other social actors, and to develop the concept of civil state. And really there is a real debate, even within the Islamic movement, concerning these issues. What we are going to do with the other political actors, secular, leftist, nationalist. What kind of new public policies that we are going to bring it in order to resolve the social and economic crisis? And what is our concept to the state, the rule of state, civil state? My thinking that 2 years after, the outcome, the results are good. We witnessed real debate within Islamic movement toward these critical issues, and really many political actors, they are so surprised by this evolution within Islamic movement. But at the same time, we should take into account that until now, not in all Western countries and in all, no, but we're still suffering from a monolithic, a static approach in dealing with the Islamic movement as a new political and social actor in the region. And this is a real problem. There is huge diversity within Islamic movement. And there is a need for a real dynamic approach in dealing with them and taking them within their context. There is a lot of differences that exist. The third actor is the social movement, the new social movement, and mainly the youth movements that emerged during the Arab Spring, and still until now representing a force for change, a driving force that is asking for not only political changes, but also economic and social changes. There is a profound process of change that this movement, social movements that are using mainly social media, the new media. In Morocco, then 70% of the Facebook's page are reflecting youth ideas. How many pages we have in Morocco, only in Morocco? 5.6 million. 70% youth, reflecting what the youth movement is asking for. This actor now, for me, is a gift for the region. Not only in question, in economic and social question, but also for cultural question. It reflects the challenges related to the globalization and how globalization are now shaping the world. I think, like what happened in Latin America and even in Eastern European countries during the second and the third wave of democratization. What is happening now with the youth movements, that they are the leading force toward this fourth wave of democratization.
new generation of actors related to this new social movement, civil society, youth movement, new media, and the rationale behind that they are asking for real changes. If the new regimes failed to meet what they are asking for, the youth movement is going to change them. It's democracy, and we should understand this. That the youth movement, the new social movement, based on what the new technologies is giving for them as tools for change, create a new framework of debate and changes. All these three actors, the international, the new regimes based on the emergence of the new Islamic movement, and the youth movement as the third and social movement, is grappling with new challenges. One of the challenges, we have the economic challenges. And yesterday, there is a lot of, we heard many speeches and papers about the economic challenges. But beside the economic challenges, we have the issue related to the national unity. There is a fear in many countries that these processes will weaken the national unity. New fragmentation are now emerging in many countries. The fear of the state collapse, like what we've seen in the threat in Mali. The Mali case is an evidence that oblige us to accompany this ongoing changes that is happening in the Arab world. And the last challenge is the fear of the emergence of a political vacuum. If the new regimes failed to build a new constitutional framework, the ongoing debate in Egypt, in Tunisia, in Libya is reflecting this. Finally, I think that even with all these challenges, national fragmentation, national unity, the fear of the state collapse, the fear of the emergence of a political vacuum, if we failed in developing a new constitutional framework, all these challenges represent, could create the platform of a common program that we can work together in dealing with it between national and international actors. Thank you. Let me first start by saying I am very happy being with you here today. Yes. I feel more homey here because I am by profession a university professor, and by necessity I am a politician. I wish we had more time yesterday in the European Parliament. In fact, I wish we started this dialogue 1,014 years ago. And some of you may know why 14 years. Each culture has its own story, its own narrative. And by this I mean a narrative that defines what we were, what we are, and what we'd like to be. This narrative is a paradigm by which we see the world. It's a perspective towards humanity, the universe, and human relations. Some sociologists call it a myth. Some psychologists call it an illusion. Some leftists or Marxists would call it an ideology. In Egypt, we would call it hadouta, Egyptian anecdote. So I would like to share with you the anecdote because it is very important about constitution writing and the competing values. Without understanding this Egyptian hadouta,
this Egyptian anecdote, it will be very difficult really to relate to the debate that is going on inside Egypt. Let me ask a quick question. I think all of you know the answer. What is Egypt famous for, historically speaking? Can I hear an answer? The pyramids. Here you go. But not just the pyramids. The Sphinx, and also Luxor, from where I came. I am from Luxor, that has 2/3 of Egyptian monuments and 1/3 of world monuments. But it has something. Yesterday, I was walking by the streets here, and I was told by my friend Mark that he showed me a huge building, and he told me this is the largest justice palace in the world. When you ever visit my hometown in Luxor, you can see the largest spiritual house, or house of spirituality. It is called the Temple of Karnak. That is very telling in the story of Egypt. In Luxor, there are two sides. There is the Nile in between. Historically speaking, the all ancient Egyptians would live on the east side, because the east at that time meant for them the survival, the livelihood. And then the west of the bank, the west bank of the Nile, meant the burial, the end of life, because the sun rises from the east to the west. But in the west is also, there is resurrection. Egyptians would get resurrected. And that journey, that Egyptian journey, ancient Egyptian journey, is very telling indeed to the constitution writing and to what is going on in Egypt. Let us look at Egypt now. We had the ancient Egyptians. And with the ancient Egyptians, there were Prophet Abraham and Prophet Moses. It is that complicated relationship between secularism and the spirituality. It started all from the very beginning. Then the Romans came. And with the Romans, Jesus came to Egypt. Jesus ran to Egypt. Egypt became the home for Jesus, running from troubles at that time in what is known as Palestine at that time. Then we come to the Arabs. The Arabs came to Egypt, and with the Arab, Muhammad sallallahu alayhi wasallam was very much related. Muhammad was married to an Egyptian. So Abraham married to an Egyptian. Moses lived in Egypt. Jesus lived in Egypt. And Muhammad was married to an Egyptian. And at the same time, on the other side, and they were trying to live together, the two banks of the Nile, the East Bank and the West Bank, where we had the ancient Egyptians, the Greeks, the Romans, the Arabs. And then the French came. And then the British came. And that complicated the situation. That's what complicated the Egyptian narrative from that time on. We did not invite the French to have a cup of tea, or we did not invite the British to have a lunch with us. They came because conflicts in the New World, in America. But when they came, they meant to stay. They decided that we're here to stay. And after colonizing their bodies, we are ready to colonize their minds. I cannot forget the statement made by Lord Cromer, the ruler of Egypt, in his great book called Modern Egypt. He said the mission of the educational system in Egypt is to create a new generation. And he described that new generation as de-Muslimized Muslims. So it is that conflict between what is spiritual and what is secular. It went on and on. The British, without understanding that much about Islam. My friends, Islam is not a religion. And that is very important. So when we talk about a religion or a religious government or a religious movement, I don't think we're talking about Islam or Islamic movement or Islamic government. And that requires a lot of time. We can really, I don't think I have enough time to go into detail. I'm just giving headlines due to the time pressure. When the British came, and before them the French, they decided to create a rupture into the Egyptian psychology, into the Egyptian culture. We were living in a harmonious culture for the past 1,300 years. When the British came, they decided to impose their own paradigm, and that created the conflict.
We didn't know what to do. There were lots of ideas. I can easily summarize 3 ideas. One was to go European. Eat what the Europeans eat and even dance how the European dance. That was an important direction in the Egyptian national movement when the British were colonizing Egypt. Another direction said, hey, we have nothing to do with Europe. We're going to turn our back to Europe, and Europe is on one side, and we are on the other side. But there was another group, another movement that tried to engage the West and said, let us study the West. As the West studied us, let us take from the West the best they have and leave what we don't like to have. And that movement was really in the ideas of a great man like Jamaluddin al-Afghani or great Al-Azhar scholar like Muhammad Abdu. But those ideas came into realities with the founder of the Muslim Brotherhood, of Al-Ikhwan al-Muslimun, Hassan al-Banna. What he did, he made those ideas into human beings. Those ideas were not just theoretical ideas, but Hassan al-Banna's movement wanted to establish an important relationship between the spiritual history of Egypt and its secular history of Egypt, between Egyptian tradition and European alternatives. Lots of conflicts went on. We tried to make a constitution in 1923. It didn't provide the best alternative for the Egyptian. Then a military revolution came. It led to dictatorship. At the end, in 2011, الشعب يريد إسقاط النظام. The people want to bring down the system. People came to be fed up with a confused and a confusing system. A system that wanted to separate a Muslim from Islam. A system that wanted to enforce another paradigm to see the world. I remember in the 1900s, Lord Cromer says he was walking in the streets of Cairo and Alexandria. And he said the problem with the Egyptian society is that when you walk in the streets of Egypt, you will find Algerians, Moroccans, Sudanese, and Ethiopians. He says, what is this mix? It's a strange mix for Lord Cromer in the 19th century. And then he concludes by saying that when you walk in England, you only see English people. But when you walk in France, you see only French people. At that time, cultural diversity was not yet known in the West. Now we're talking about cultural diversity here. We've had this cultural diversity. We had Muslims, Christians, and Jews living for the past hundreds, centuries, together, working in an institution together, producing better alternative together. The Egyptian revolution is an embodiment of that journey, of that narrative. Please, let me know if I still have 5 minutes. Oh, okay. Thank you. So the Egyptian revolution is an embodiment of that narrative. Is a challenge to bring the secular world and the spiritual world together. Is to produce an alternative. It may be different from the European alternative, but let us welcome difference. Because democracy, and I think of it as a world democracy, is all about difference. Democracy, in fact, is a representation of difference. Now about the specifics of the Egyptian constitution. From the time the British came, they formed the small committee to write the constitution, and then a referendum. And then the one after, a small committee and another referendum, and so on until 1971 constitution. But after the revolution, we could not allow a small committee to write the Egyptian constitution. We had to have the parliament, the representative, the legitimate representation of the Egyptian people, to elect 100 strong person, men and women of Egypt, to write their own constitution and bring this constitution to the public so that we have a referendum, public referendum. Of course, after the revolution, you had so many ideas, so many political groups. I was a member of the parliament at that time. I elected the first constituent committee, and I elected the judiciary, dissolved that first constituent committee. So we elected a second
constituent committee. And what was unique about the second constituent committee, it was composed of almost all political parties, not only by election, but was an agreement, was a consensus. It's something that we're learning in the Egyptian politics, is how to come to a compromise. The parliament, 70% of its members were from the Islamists, 20% from the secularists. But the constituent committee came to be 50% from the Islamists and almost 50% from the secular. We really wanted the constitution that is representative of the Egyptian narrative, of the Egyptian story, not to sideline one group for the interest of another. The Egyptian constitution has great things in it, inside it. I wish I spent lots of time. First time in my life, I would come and bring people like a room like this in Luxor, and everyone will come with his own version of the constitution and will start fighting, discussing this article is right, this article is wrong. That was a unique moment. Egyptians started feeling some sense of loyalty to their being, loyalty to their country. They're making their own constitution. And that's why people asked me yesterday, why are you optimistic? I am very optimistic because of the Egyptian people. They decided to take things in their hands and they're determined to move all the way. The Egyptian constitution provides solutions to the problems of the constitution. So in a state, in case there is a problem with an article, it can be rectified. It can be amended. There is a process in this. The Egyptian constitution provides so many different forms of freedoms. Freedom of belief. Belief is your decision. Freedom of expression. Freedom of publishing newspapers. Can you believe freedom of founding your own political member? And you need a political party. And all you need to do is notify. You don't need to get an agreement from anyone. We're highly optimistic that the constitution we have now is giving the president only 2 terms, no more than 2 terms. So President Morsi, the largest number of years he can stay is only 2 terms if he passes the first term successfully. I am really rushing here. I'm almost coming to an end. One more thing before I finish is the role of Islam. Where does Islam fit in the constitution and the narratives that I tried so quickly, pressing history, centuries of history in 10 minutes? Islam, as I stated earlier, is not a religion. It is a religion plus. It is more. It tries to bring both the spiritual world and the secular world together. It's an important attempt. Let us look at it. Let us understand it. Let us appreciate it, and let us dialogue with it, so that hopefully we learn from your experience and also you learn from ours. Something unique about the Egyptian constitution to implement that vision, that narrative. I don't think there is a constitution in the world that states that Muslims have the right to live their own tradition, Jews have the right to live according to their own biblical traditions, and Christians have the right to live according to their own biblical traditions. I hope one day Muslims in America and in Europe in particular will be able to live according to their own traditions. I am highly optimistic that we will be able to work together. Are we different? Yes, we are. Do we have similarities? Many similarities, about 80% of similarities, 20% difference. Let us work together to create a better alternative for us and for you. The success of Islamic democracy is crucial for the Muslim world, and I think it is more crucial for the Europeans. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر كل المنظمين وعلى حفاوة الاستقبال وعلى هذه الأجواء المساعدة للنقاش. أتمنى أن يكون حوارنا هادئا وعميقا ومستمرا. وفي
منتجا يثمر إن شاء الله تفهما للآراء أو تفاهما أو تعاونا وشراكة متكافئة في المستقبل. سأتحدث عن موضوع الدستور، وسأبقى مرتبطا ما أمكن بالحالة المغربية، على اعتبار أنه لا يمكن النظر إلى العالم العربي باعتباره وحدة متجانسة. هناك مجموعة من الاختلافات، لأن التجربة المصرية والتونسية ليست هي التجربة المغربية والأردنية، والتجربة الأردنية والمغربية ليست هي التجربة الجزائرية، وهذه التجارب كلها ليست هي تجارب الخليج. فلهذا أعتقد بأنه من الخطأ المنهجي أن نتعامل مع العالم العربي باعتباره وحدة متجانسة. لذلك حتى لا آتيه ولأن الوقت ضيق، سأبقى دائما مرتبطا في موضوع الدستور بالحالة المغربية. حينما لا أريد أن أدخل في الأكاديميات وفي التعريفات، ولكن باختصار شديد موضوع الدستور هو موضوع أساسي جدا، لأننا نتحدث عن قانون أسمى، عن القواعد الأساسية التي تحدد طبيعة الدولة، طبيعة نظام الحكم، طبيعة الحكومة، ينظم السلطات من حيث الاختصاصات، من حيث طريقة تكوين هذه الاختصاصات أو هذه السلطات، من حيث العلاقات بين هذه السلطات، هو الذي ينظم الحقوق والحريات، وهو الذي يضع الضمانات. لذلك الدستور هو اختبار، أو قبل أن يكون اختبارا هو تمرين، وفي المحصلة أو في المخرجات يكون هو اختبار لمدى قدرة هذا المجتمع أثناء هذا التمرين الدستوري على أن يجسد فعلا تلك الإرادة المشتركة للعيش المشترك، أو تلك الإرادة الموحدة للعيش المشترك. ولذلك فالدستور ليس قضية سلطة سياسية فقط، هو قضية سلطة سياسية بالأساس، وهو قضية نخب سواء مثقفة أو اقتصادية أو سياسية من الأحزاب أو المجتمع المدني، وهو قضية مجتمع. وحينما نقول بأنه قضية مجتمع، إنما نتحدث على أن الدستور ليس مكانا يصاغ في مكان مغلق، ولكنه يرتبط دائما بثقافة سياسية. الحكم على الدستور هل يمكن أن يؤدي إلى هذا التوافق المجتمعي أو هذه الإرادة المشتركة للعيش؟ يكون من خلال مستويات عديدة. أولا من حيث طريقة كتابة هذا الدستور أو صياغة هذا الدستور، هل يصوغه الشعب بشكل مباشر أو غير مباشر، أم يصوغه الحاكم بإرادة منفردة؟ ثم من حيث طريقة إقرار هذا الدستور، هل يتم عن طريق استفتاء نزيه يعرف مشاركة شعبية واسعة، أم يطغى عليه ما يطغى على الانتخابات، التزوير والعزوف واللامبالاة والتحكم؟ ثم من حيث المضمون، هل هو دستور يفصل بين السلطات، يضمن الحقوق، يضمن ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة؟ ثم من حيث الضمانات، لأنه أحيانا، وهذه حالة الدستور المغربي مثلا، أحيانا ينص الدستور على مجموعة من الحقوق، ولكن يؤجل تنفيذها دائما إلى القوانين، ونصبح في مستوى ثاني من التشريع. وحينما نأتي إلى تلك القوانين تتحكم فيها السلطة، فتفرغ المبدأ الدستوري في الحق من كل محتوى. ثم دائما هناك التنزيل، يعني تنزيل الدستور، وأتحدث هنا عن القضاء الدستوري هو الذي له صلاحية التأويل وصلاحية حسن تنزيل هذا. هل هناك قضاء مستقل يشرف على عملية التأويل الديمقراطي والتنزيل الديمقراطي للدستور، أم أن القضاء الدستوري هو مثله مثل باقي أشكال القضاء العادي والمدني والإداري، وبالتالي نكون أمام مشكل؟ من إيجابيات هذا الربيع العربي أنه حصل نوع من الاقتناع التام لدى كل أو جل على الأقل مكونات المجتمع وكذا الخارج، أنه يستحيل أن نحدث تغييرا حقيقيا أو إصلاحات جوهرية من خلال المؤسسات التي تنتمي إلى النسق السياسي الرسمي. لماذا؟ لأننا إزاء برلمانات بلا تمثيلية. أقصد بلا تمثيلية لأنها تنتج عن انتخابات مزورة،
وبلا اختصاصات، وإزاء حكومات لا تمثل سلطة تنفيذية. فلذلك كان شعار هذا الربيع العربي هو أن الشعب يريد، وكان مكان الفعل الذي يجسد إرادة الشعب ليس البرلمان وليس المؤسسات الرسمية، ولكنه الشارع. وكانت قاطرة هذا الفعل الاحتجاجي أو في هذا الحراك الشعبي هي القوة التي لا تنتمي ولا تشتغل في النسق السياسي الرسمي، بل كل قوة المغضوب عليها. ولذلك أتذكر ونحن أمام هذا النشاط، أتذكر أننا في سنة 2009 وبمبادرة من كارنيجي في بيروت فتح موضوع المعارضة السياسية التي تشتغل خارج النسق الرسمي في الدول العربية، وكانت دراستها مؤشرا على أن الفعل الحقيقي، الفعل التغيير الحقيقي سيأتي من هذه القوة التي تشتغل من خارج النسق. ثانيا من علامات هذا هو أن حجم المشاركة الشعبية كان كبيرا جدا. تتذكرون جميعا صور ميدان التحرير، وتتذكرون مسيرة حركة 20 في فبراير في المغرب، وتتذكرون هذه المناسبات التي شكلت فعلا زخما شعبيا غير معهود في عالمنا العربي. بل تتذكرون أن الدول، ولهذا هذا مؤشر، الدول التي حدثت فيها القطيعة كانت نسبة المشاركة في الانتخابات فيها كبيرة جدا. في تونس تقريبا 70%، في مصر 62%، تحدث عن الانتخابات الأولى لمجلس الشعب. أما في المغرب، وهذا مؤشر، الانتخابات التي تلت إقرار دستور فاتح يوليوز 2011 لم تتعدى نسبة المشاركة فيها 24%، وهذا مؤشر. المسألة الثالثة، وحين أقول المشاركة الشعبية كانت بالأساس وسط فئة الشباب وفئة النساء وغير المتحزبين بالأساس، بمعنى أن الحراك الشعبي استطاع جلب الفئات العازفة واللامبالية إلى الاهتمام بقضايا الشأن العام. ثالثا، تم فعلا فتح نقاش عمومي حر حول كل القضايا التي كانت تعد ضمن مجال الطابوهات. فبدأ فعلا في فترة الربيع العربي الحديث عن طبيعة الدولة، مدنية، دينية، عن طبيعة نظام الحكم. بدأ الحديث عن ربط السلطة، ممارسة السلطة بالمحاسبة. بدأ الحديث على رفع القداسة عن الأشخاص. عودة قوية للمطالبة بالشكل، وأقصد بالشكل هو طريقة صياغة الدستور، أي الجمعية التأسيسية المنتخبة. كان هذا هو مطلب الشارع في المغرب. رد فعل السلطة يفهم من مطلب الشارع أننا نريد قطيعة مع عهد سابق ولا نريد الاستمرارية، وأننا بإزاء لحظة تأسيسية. رد فعل السلطة كان هو العكس تماما. فعلا كان هناك خطاب ملكي في 9 مارس تحدث عن كل شيء، ولكن مع مرور الوقت بدأنا نعرف تراجعات، حتى كنا في فاتح يوليوز أمام نسخة دستورية لم تصمد أكثر من 3 أشهر، لأننا في نوفمبر وبعد الانتخابات بدأت تظهر ثغرات هذا النص الدستوري، فصرنا نتحدث على أنه يمكن تجاوز ثغرات النص بالتنزيل الديمقراطي أو التأويل الديمقراطي. في مضمون هذا الدستور وجدنا أنفسنا أمام سلطة تنفيذية برأسين، الملك سلطة تنفيذية والحكومة سلطة تنفيذية. وجدنا أنفسنا أمام سلطة تشريعية برأسين، الملك يشرع والبرلمان يشرع. وجدنا أنفسنا أمام من يتحمل السلطة ولا يخضع للمحاسبة، لأن الملك يشرع وينفذ ولكنه غير مسؤول سياسيا. وجدنا أنفسنا أمام إصرار على اعتبار الملك أمير المؤمنين، بما تعني العبارة من أننا أمام حقل سياسي للاشتغال
أو حقل احتياطي للاشتغال، لأنه صفة إمارة المؤمنين في المغرب ليست مثل صيغة الملكة في بريطانيا أنها رئيسة، لأن هذا منصب رمزي. أما أمير المؤمنين في المغرب فهو يشرع، وأن هذا حقل سلطوي، ويفوض للملك مجموعة من الاختصاصات، يفوض له احتكار تأويل النص الديني، احتكار تدبير الشأن الديني، يدخلنا إلى مجال خارج عن الدستور لأنه هو مجال البيعة، ثم أنه يتم توظيفه. ولذلك لم يكن عبثا أن المساجد وظفت لرأي واحد هو الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور، ووجدنا أنفسنا أمام نص دستوري يحيل تفصيل الحقوق إلى أكثر من 18 قانون تنظيمي، ولحد الآن لم يتم تنزيل إلا قانون واحد أو اثنين من هؤلاء، ووجدنا أنفسنا أمام غياب حقيقي للسلطة. لذلك كنا أمام خلاصة أساسية، هي أن المغرب لم يعش ربيعه العربي كما كان في دول أخرى، وأنه عرف تعديلات هي في أحسن الأحوال تعيد إنتاج تجربة 1998. لأن ما الجديد عندنا هو أن عندنا دستور جديد. في 96 كان عندنا دستور جديد، عندنا معارضة وصلت إلى الحكومة، في 97 وصلت المعارضة إلى الحكومة، ولكن في 2002 وفي هذه المدينة تحدث اليوسفي وقال بأنه فشل في مهمته لأن المشكلة يكمن بالأساس في المخزن، والمخزن هو التعبير عن السلطة. الأمر الثاني، أنا تحدثت عن الشق الأول هو السلطة السياسية، الأمر الثاني هو المجتمع ويرتبط بالثقافة السياسية. حين أقول يرتبط بالثقافة السياسية لأننا عندنا في المجتمعات العربية ومن ضمنها المغرب سيادة ثقافة تميل إلى التسلطية، تميل إلى الانقسامية، تميل إلى التقليد وتجنب الإبداع، ولهذا عندنا دائما ثنائيات متقابلة ومتضادة. دائما عندنا الإسلام مقابل العلمانية، الخصوصية مقابل الكونية، الديمقراطية مقابل الشريعة، الأصالة مقابل المعاصرة، ولا نبدع نمطا تشاركيا بين هذه لكي ننتج صيغة جديدة. لذلك حينما نتحدث عن الجمعية التأسيسية المنتخبة، لأنها بالأساس لحظة بيداغوجية تبين حرصنا كمجتمع على الاحترام المتبادل، على الاعتراف المتبادل، على تحمل مسؤولية اختيارنا، والحسم في هذا الموضوع يبقى دائما للتوافق. الدستور لا يخضع للتنافس، الدستور ليس هو الانتخابات، لأن الانتخابات تكون على أساس برامج، بينما الدستور بالتعبير الذي أو التعريف الذي تحدثنا عنده في البداية هو تمرير يجسد إرادة العيش المشترك، وينبغي أن يكون محل توافق ولو طالت مدة زمنه. لا ينبغي أن نسرع بالدستور كما لا ينبغي أن نسرع بالانتخابات، لأن المرحلة الانتقالية ينبغي أن تكون دائما بتوافق، توافق لصياغة الدستور وتوافق عن طريق حكومة ائتلاف وطني لتدبير المرحلة الانتقالية تحقيق 3 أهداف. الهدف الأول هو أن نصل إلى الدستور، والهدف الثاني هو أن نعيد الثقة ونترك نعيد الثقة لكي ننظم قانون انتخابات متوافق عليه كذلك، ثم نترك الفرصة لكل المكونات السياسية التي كانت مضطهدة في العهد السابق لكي تنظم نفسها، فنكون أمام مبدأ تكافؤ الفرص. إن حققنا هذا أعتقد بأن كل النقاشات مفتوحة وسنصل فيها إلى توافق، منها طبيعة نظام الحكم، شكل أو طبيعة الدولة أو هويتها أو حقوق كل مكونات المجتمع، وسنحقق فعلا انتقالا هادئا ومتدرجا وتشاركيا وتوافقيا يجد فيه الجميع فرصته وحقوقه، ونكون حققنا الضمان الأساسي لعدم خرق هذا الدستور ولضمان تداول على السلطة. أقول السلام عليكم. Good morning. Thank you, Carnegie, for inviting me. And it's a tough job to tell you about constitution writing in 5 to 10 minutes, but I'll try. And I will also use part of it to tell you also an anecdote
not really an anecdote, just to tell you that I'm also new in politics. I'm in year 2 in politics. My engagement was just 5 days before the revolutions. And I came from more an engineering background, some of subtle issue I may not see when we are discussing a few things in the Constitution. However, I'm one of the 217 people who have been tasked to write a constitution for Tunisia. And I agree with my predecessor that the Arab world is different. And every place has its specificities. And if I remember what my first colleague has said, something struck me actually, when foreigners came. When foreigners came to Tunisia, it didn't complicate the life of people. It's truly enriched it. And today, Tunisia, the people who live in Tunisia, they came from everywhere. Arabs came 1,500 years ago. I am myself an Arab. Then, Jews live there forever. There is plenty. It's a sort of melting pot and they are living and they will continue to live together. And because that's the only way forward. I'm saying this because I had difficulties when I was reading the title, Constitution Writing, Defining the Political Framework of View of Competing Value Systems. The word competing value system in Tunisia, to be frank with you, it's too strong, because I don't believe there are truly competing value systems in Tunisia. There are competing ways to express the same value systems in how to build a state and what is the project you want to build. But truly, and by the way, I'm from the opposition. I'm not from the government, so I'm not doing this for the government. I'm truly telling you that we don't feel that we have competing value system. However, there are different views on how to build the states. So in the constitutions, to me, there are two basic principles. Does the Constitution guarantee civil liberties and human rights? Number one. Number two, does it have the institutions that guarantee a true separation of powers to avoid dictatorship and a functioning state? These are the two main questions. I'll try to answer these two in the current draft of the Constitution, knowing that we are at the last mile of this process. We will be in theory, we should be starting to vote for the Constitution in less than 1 month's time. Does it have the institutions that guarantee a true separation of power? The answer is yes. Currently, the Tunisian Constitution, in its current state, not necessarily the last draft written, but the last agreement obtained by discussion among the party. Yes, it does guarantee separation of power. Yes, it does. It has it equilibrates the power even within the head of the executive, between the president and the prime minister. We have an independent judiciary system. Not we have. The Constitution will force the judiciary system to be independent. Obviously, the parliament is independent, but also we created some constitutional institution to guarantee independence, like the election institution, which is totally independent and constitutionally independent, like the media institution, which is constitutionally independent, and we have the legal system. We have the institution for media, institution for media, and institution for election, as well as for the protection of the future generation, for the rights of the future generation. From that sense, fine, it's done. I don't think opposition, people in government and people not in government are more or less in agreement. Now, in the
does it guarantee human rights and civil liberties? Yes, to a great extent, but not yet up to my standard, to our standards, but we are still debating this. For example, the rights of minority are guaranteed, period. That's done, good. There is things like the Tunisia guarantees, believes in the principle of University of Human Rights. That's great, but it kind of limited to in accordance to the traditions or in accordance to our culture. I believe that this is an addition which may destroy the first sentence, and we are debating with the various political parties debating to sort this out. As I said, I will not stay long, just to give you a flavor, and I'll be more than happy to take your questions. But if you ask me what would be your constitution, we have 136 articles. I would love it to have only three articles. We have the first articles, I'll try to translate it, which says, Tunisia is a free, independent, and sovereign state. Islam is its religion, Arabic its language, and the Republic is its political system. The second one, this is what is the first article. The second article, which is in there yet, Tunisia is civil state based on citizenship, the will of people, and the rule of law. That's the second one. And the third one, which exists here somewhere, but I need it to be the third one, and that will be enough for me as a constitution, is Tunisia believes in universal human rights. To me, if we have these three, that is, to me, the constitution. The rest is probably details how the state is functioning. However, we probably need to agree, we need to reach the 136 articles. We are, as I said, we are on the last mile of discussion. Is heading truly the right direction, and hopefully we will be voting on 2/3, and we will be starting voting in 1 month and concluding it 1 or 2 months later. Thank you. Thank you, Dr. Faye. Bismillah, in the name of Allah. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to welcome you all and to thank Carnegie for inviting me and my colleagues. As per my Prophet Muhammad, peace be upon him, say that we have to thank people for their invitation, and for their gift. And this invitation I highly appreciate because it helps us to correct any distorted information about us, and to hear from you as well. Your comments to correct any distorted information as well about you, as well as correct any stereotyping perception error that both sides may suffer from. And of course, I have the honor to speak in front of you all, but I actually prefer to speak in Arabic because I am proud of my language, my country language. Everyone will put the translation instrument, and my colleagues here will witness the translation process for any kind of comment that we might have. The Arabic language is a very wonderful and rich language, which I invite you all to hear more and learn more about it. في الحقيقة حابة أتكلم عربي. في الحقيقة إحنا في مصر سواء كنا أحزاب لها مرجعية إسلامية أو أحزاب تنتمي إلى المرجعية الليبرالية، أنا بعتقد إن إحنا جميعا بنسير على منحنى التعلم، بمعنى إن كل فرد فينا، كل مؤسسة، كل حزب بتنتقل من نقطة إلى أخرى على منحنى التعلم، ولكن للأسف هناك من ينتقل إلى الأمام على منحنى التعلم، بمعنى إنه بيتفهم أخطاءه وبيتفهم تجاربه وحتى أخطاء وتجارب الآخرين، ومن ثم بيبني عليها وينطلق إلى الأمام ويبقى عملي أكثر منه تنظيري. ومن الناس من للأسف الشديد تتراجع على نفس منحنى التعلم
إلى الخلف، لكن في النهاية كلنا على نفس المنحنى. وفي الحقيقة أنا أيضا خضت تجربة أعتز بها جدا، خضت تجربة أعتز بها جدا، تجربة كتابة الدستور في مصر. كنت أحد أعضاء لجنة 100 الأساسيين الذين وضعوا دستور البلاد، وكانت تجربة مضاعفة لأنني كنت داخل لجنة للاقتراحات ولسماع تعليقات الناس بعد كل مرحلة من مراحل صياغة الدستور. فكانت التجربة بالنسبة إلي مضاعفة في التعلم وفي الاستفادة وفي الخبرة. كنت ممثلا لقطاع من الشباب هو في الحقيقة كان العامل الأساسي في قيام هذه الثورة. ما كانش المسألة بالنسبة للشباب مين الإسلامي ومين الليبرالي، كان نادر بكار مع وائل غنيم مع جهاد الحداد مع كل الأطياف سواء الليبرالية أو الإسلامية كانت جنبا إلى جنب من الشباب داخل هذه الثورة. فكنت أمثل عنصر الشباب داخل الجمعية التأسيسية التي كتبت الدستور، وتحديدا داخل اللجنة التي تتولى تنقيح وتلقي الاقتراحات والتعليقات من الناس ومناقشتها مع الأعضاء داخل الجمعية. وفي الحقيقة كنت دائما أذكر أصدقائي وزملائي وأذكر الشعب المصري أن الدستور في النهاية هو جهد بشري، هذا ما أريد أن أقوله. كثير من التنظيرات التي نسمعها من أصدقائنا في أوروبا أو غيرها من الدول أو حتى من أصدقائنا في الداخل المصري ربما تميل إلى نوع من المثالية لا يمكن أبدا بطريقة عملية تحقيقها على أرض الواقع. أنتم أناس عمليون، تعلمون أن أي وثيقة سيكتبها بشر، وهذا نعلمه نحن من مرجعياتنا الإسلامية، أن أي وثيقة سيكتبها بشر بالتأكيد لها مميزاتها وسلبياتها، وبالتأكيد حتقبل التعديل وتقبل الإضافة وتقبل التنقيح بعد مرور وقت من الزمن تصبح فيه هذه الوثيقة يعني تحتاج إلى مراجعة لم تعد مواكبة للعصر، لم تعد مواكبة لأجيال جدت على هذه الوثيقة. وهذا ما كنت يعني أسير وأعمل به أنا ونفر وعدد ليس بالقليل من زملائي، أن هذه الوثيقة في النهاية هي جهد بشري تقبل النقد وتقبل إخراج المميزات والإيجابيات منها. فأنا لست هنا للحديث عن أفضل دستور عرفته مصر أو أفضل دستور عرفته البشرية، لكن أتكلم عن جهد بشري أنا على استعداد كامل لسماع أي انتقاد عليه، وفي نفس الوقت أنا على استعداد للدفاع عن مميزاته. وفي الحقيقة أن سمعنا من الناس، سمعنا من طوائف الشعب المختلفة، وهنا لابد أن نعي تماما أن الوضع في مصر يخطئ من يتصور أنه نخبة سياسية فقط، أو يخطئ أيضا من يتصور أنه يعني مسألة شعبوية فقط أتحدث فيها عن القطاع العريض من الشعب المصري. المسألة بين هذه وتلك. هذا القطاع العريض من الشعب يثق في بعض النخبة ويسمع آراءهم، وفي نفس الوقت هذه النخبة ينبغي أن تعي أنها ليست بمفردها ممثلة لهذا الشعب. وفي الحقيقة يعني أنا سأقتبس من كلام معالي الوزير الذي سبق بالكلام في نقطة رائعة جدا حينما تحدث عن أن الصراع داخل المغرب وكذلك الصراع في مصر، أنا أود أن يكون كذلك. الصراع ليس بين الإسلاميين والليبراليين أو بين الإسلاميين والعلمانيين، إنما ينبغي أن يكون صراع بين من يريد الديمقراطية أيا كان تعريفنا لهذه الديمقراطية وبين من يريد العودة إلى أزمنة الديكتاتورية. أنا لا أقبل أن يكون للبلاد حاكم مسلم، حاكم ينتمي للتيار الإسلامي وفي نفس الوقت ينتهج النهج الديكتاتوري، ولا أقبل في نفس الوقت بحاكم ينتمي إلى المرجعية الليبرالية أو منتمي إلى حزب ليبرالي وهو في نفس الوقت ديكتاتور جديد. فالمسألة هي مسألة ينبغي أن توضع في إطارها الصحيح الذي هو تصارع ما بين القديم ما قبل الثورة الذي يحن دائما إلى العودة إلى أزمنة الديكتاتورية، وما بين الجديد الذي يريد أن يتخلص من تبعات هذه الديكتاتورية. داخل الدستور أنا هتكلم على الحريات سريعا، على الحريات بصورة أساسية، وعلى الأبواب الاقتصادية ربما زميلي الدكتور أحمد خليل هيكون أقدر على الحديث عنها. في أبواب الحريات دعوني أؤكد لكم مبدأ أساسيا كنا نتحدث عنه ولا زلنا نتحدث عنه، وما أقوله هنا هو ما أقوله في مصر، وجيد جدا أنني أتحدث بنفس اللغة فلن يجد المستمع في مصر أي تغيير في كلامي. الغرض أننا في باب الحريات نقول هناك مبدأ أساسي في مسألة الهوية، الايدنتيتي،
هوية الشعب المصري. هذه الهوية التي يتصارع عليها بعض الليبراليون وبعض الإسلاميين، المسألة فيها أبسط من ذلك بكثير. الهوية لا تفرض على شعب، بمعنى أن الهوية هي عبارة عن مرآة تعكس تقاليد هذا الشعب وتعكس إراداته وتعكس خليط ثقافاته. لا يمكن لأحد ببساطة أن يخرج على الناس ويتكلم على الهواء ويتكلم في التلفاز أو يتكلم في مؤتمرات عن هوية هو قد اخترعها من ذهنه. الواقع سيكذبه فورا. الواقع الممتد على مساحة جغرافية كبيرة في مصر وتنوع ثقافي كبير وتنوع أيديولوجي كبير سيكذبه. مصر هويتها لا يستطيع أن ينفرد بها لا إسلامي ولا ليبرالي، إنما يمكن أن تعكس هذه الهوية في صياغة قريبة من الإحكام داخل الدستور. لذلك مثلا نحن كما تفضل الدكتور الدرديري قبل ذلك وذكر، ضمننا في الدستور ما لا نجده في دساتير أعرق الدول الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. لو تكلمنا عن نسبة من يعيش في مصر مثلا من اليهود، سنجدها نسبة أقل بكثير جدا من نسبة المسلمين الأصليين، لا أتحدث عن المهاجرين، عن نسبة المسلمين الأصليين في فرنسا، في بلجيكا، في هولندا وفي غيرها من الدول التي يعاني فيها المسلمون الأصليون والمواطنون الأصليون التي يعانون فيها من اضطهاد ومن عنصرية. نسبة اليهود في مصر أقل من ذلك بكثير جدا، لا تتعدى 200 300 أو حتى قل 1000، ومع ذلك أن ينص على أنهم في دينهم وفي أحوالهم الشخصية لهم كل الأريحية في التعبد بها وفي الرجوع إلى مبادئ شرائعهم فيها، وأن يكون ذلك هو المبدأ الثالث في مبادئ دستورنا. أعتقد أن هذا شيء لم يكن مبارك، الذي كانت كثير من للأسف الشديد الديمقراطيات الأوروبية والأمريكية تدعمه، لم يكن ليجرؤ على فعلها، ولم يكن حتى من سبقه ليتكلم فيها. وإن كنا نحن قد ورثنا فتنة طائفية، ورثنا يعني نوع من التوترات تنشأ بين الحين والآخر، بين قطبي البلاد وشركاء البلاد المسلمين والمسيحيين، فهذا شيء قد ورثناه من نظام تعلمون جيدا كيف كان يتعامل بشكل قمعي ويتعامل بأجهزته الأمنية لإثارة الشغب بين هذه الأطراف، لكي يؤكد للجميع أنهم بحاجة إليه وبحاجة إلى قانون الطوارئ الذي يفرضه على الناس وبحاجة إلى الحالة العسكرية التي يفرضها على البلد. كل ذلك قد ورثه النظام الحالي وقد ورثه الإسلاميون. وأنا أذكر الجميع بتجربة كانت فريدة من نوعها لما اختفى من الشارع كل مظاهر الأمن، أقصد البوليسمن والمظاهر مظاهر الأمن، يعني حينما اختفت من الشارع بعد الثورة مباشرة أو بعد تنحي الرئيس مباشرة، لم يتم التعرض لا لكنيسة ولا لمسجد، وكان الناس يعيشون في وئام كامل. حينما ربما بدأت السياسة تأخذ مجراها بين الناس وأخذت ألاعيبها في الظهور، ربما يحدث أو تعود من جديد إلى صدارة المشهد هذه التوترات. الغرض أننا في باب الحريات فنجد في باب الحريات تحديدا لو تأملتموه بعين المنصف أو بعين المحايد، ربما تجدون فيه الكثير من التطور عن ذي قبل. لا أقول أنه أفضل ما يمكن إنتاجه، لكن فيه الكثير من التطور عن ذي قبل. لو كان الوقت متسع لي كنت ذكرت كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها، وأن بعض المواد التي اختلفنا فيها حتى مع أصدقائنا من المسيحيين أو من الليبراليين، كيف أننا وضعناها في ورقة ووقع عليها ممثلة الكنيستين في مصر، ووقع عليها ممثل التيار الليبرالي، وكذا ممثل الإخوان المسلمون وممثل الأزهر. لو كان طال بي الوقت، لكن ربما داهبني وربما أنا سرسار أكثر من اللزوم، فلعلنا نرجئها إلى الأسئلة. شكرا. From his speech. Firstly, speaking about the Constitution, it's really hard for me to understand your speech about the Constitution without naming and addressing the constitutional declaration